আসসালামু আলাইকুম। আজকে কথা বলবো এয়ার আলজেরিয়া ব্যাগেজ অ্যালাউন্স। আপনার এয়ার আলজেরিয়া ব্যাগেজে আপনার কতটুকু এয়ারলাইন্সে আপনার কতটুকু ব্যাগেজ বহন করতে পারবেন, হ্যান্ড ব্যাগেজে কতটুকু বহন করতে পারবেন এবং চেকড ব্যাগেজে কতটুকু বহন করতে পারবেন। তাই এটা নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা আমার থাম্বনেলে দেখতে পাচ্ছেন এয়ার আলজেরিয়া ব্যাগেজ অ্যালাউন্স, এটা আমার ভিডিও থাম্বনেল। সো চলে যাচ্ছে, এখানে লেখা আছে হিয়ার দ্য সামারি অফ আলজেরিয়া baggage allowance. Note the specified limit depend on your route, fare type and aircraft. So always check your ticket or the airline's official info the flight. সো এখানে আপনাকে ডিপেন্ড করতে বলছে যে আপনি কোন রুটে চলাচল করতেছেন এবং কোন ক্লাসে আপনি চলাচল করবেন, তা সেটার পর আপনার ব্যাগেজ অ্যালাউন্সটা নির্ভর করে। সো বেসিক্যালি যেটা হয়, ক্যারি অন হ্যান্ড ব্যাগেজ, ওয়ান কেবিন ব্যাগ অ্যালাউ পার প্যাসেঞ্জার, maximum weight up to 10 kilogram on most flight. On aircraft short domestic flight, the limit may be lower 5 kilogram. Maximum size generally 55 into 35 into 25 centimeter. Personal item is small item like a handbag, laptop bag or camera must usually fit inside your main cabin bag. Only one carry-on pitches is normally permitted. Extra carry-ons may be charged or checked at the gate to large heavy. So checked baggage. Air Algeria uses pitches based concept on most international flight now. So your ticket will show how many pitches are included. Common checked baggage rules typically include allowance. Economy, one pitch is usually 23 kilogram. Business first, certain routes may be include 2 or 3 pitches is up to 23 kilogram. Oversize per bag must not exist 158 centimeter length, width and height. Maximum per bag for handling about 32 kilogram. Infants usually allow small checked baggage 10 kilogram. So access and special item access baggage fee apply you access your fee or allowance. Fees vary based on your route and airport. Oversize and overweight bags over 158 centimeter or 32 kilogram may need to be shipped as cargo. Sport equipment, instrument and similar item may have special rules. So thank you all everyone. Thank you. Please subscribe my channel. Thank you.